Okay, so let's see about the named blocks. We have two types of named blocks like procedure and function, right? So today we are going to discuss about the functions in PL SQL. Okay, these are the two major components. Procedure and functions is the major two components in the entire PL SQL. So if you discuss anything, so what are the concepts you are writing, that all the concepts will maintain in the either procedure or function. So we have only two major objects. Okay, so see, so PL SQL functions. So function is a self-contained subprogram that is used to do some specific well-defined task. Okay, so meaning, so functions will help you to what are the things we are doing in the procedure that you can able to perform in the functions as well. Okay, so nowadays, like if take like a male and female candidates. So what are the tasks you are doing able to do in as a male? So female can able to do all the places like driving anything. So business చేయడం కానీ ఏదైనా కావచ్చు. సో మెయిల్ ఏం చేస్తున్నారో ఫిమేల్ అది ప్రతిదీ చేయగలుగుతుంది. అలానే సో ట్రీట్ లైక్ యాజ్ ఏ ప్రొసీజర్ అండ్ function is the two different genders. Okay, so then compare with that. So whatever the things you are performing with gender 1 and the gender 2. So everything can able to perform in the functions also. Okay, so there may be a difference. So gender doing of the gender like male gender will do some different way and female can be do some different way. So there is some difference. Okay, a difference in the so the function will take the input from you. If it is taking the input, it definitely need to provide the value return back. Okay, so function అనేది compulsory మీ దగ్గర నుంచి input తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా, so if you are using that function, meaning if you are executing that function, it must provide the value. సో ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే నువ్వు రన్ చేస్తావో ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి కంపల్సరీ ఒక వాల్యూ అనేది రిటర్న్ ఇవ్వాలి. అది దాని నేచర్. అర్థమవుతుందా? సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ సేమ్. ద ఫంక్షన్ విల్ హ్యావ్ ద స్పెషల్ క్వాలిటీ టు రిటర్న్ ద వాల్యూ. మస్ట్ రిటర్న్ ఎ వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ రిటర్న్ ద స్టేట్మెంట్, యూ విల్ గెట్ ది ఎర్రర్. You will get the error. Okay, so function is a self-contained subprogram. Okay, so adena subprogram procedure aina subprogram function aina kuda subprogram. Okay, so there are named as a PL SQL block. That means they can be stored into the database as a database objects, can be reused. So functions aina procedure aina kuda manam database lo store chesukogalugutam. As a database object you are creating as a database object. As a database object type is function, either function or procedure. Okay, ఎందుకు ఆ స్టోర్ అవుతుందంటే ఆ స్టోర్ ఎందుకు చేస్తాం మనం? if you want to reuse any of the code, we'll make it as a database object. Okay, so see, create or replace function name. సో ఏం చేసాం మనం నిన్న? create or replace procedure name. Okay, and parameter in or out data type. Okay, and so on. So parameter in, out, data type. So parameters lo gaani in, out, in, out, three parameters undi. So andulo evanti different undadu. Okay, so now here you are observing some extra thing, return type, return data type. So this is the mandatory section. ఈ రిటర్న్ టైప్ అనేది ప్రొసీజర్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు అవసరం లేదు. ఓకే, యాజ్ ఏ హెడర్ పార్ట్. హెడర్ అంటే సో మనం హైలైట్ చేసి ఉండేది హెడర్. ఓకే, ఈజ్ కి యాజ్ కి మధ్యన ఉన్నది డిక్లరేటివ్ సెక్షన్. ఓకే, ఈజ్ కి బిగిన్ కి మధ్యన ఉన్నది డిక్లరేటివ్ సెక్షన్. ఓకే, సో తర్వాత బిగిన్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఉన్నది నీకు ఎగ్జిక్యూటబుల్ సెక్షన్. Okay, inside that you will get the exception. So ఈ begin exception section ni we can make it as a body. Okay, so what are the things we are defining? The highlighted one, it is the header. Okay, so procedure
does not have any return statement or return keyword in the header part. The function is having the return keyword. Header లో return keyword అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. Okay, అది ఒకటి difference observe చేస్తారు as a header side. Okay, so as a body side, so if you mention like inside the body, so returning a value. So ఆ returning a value అనేది నువ్వు ఇక్కడ ఏ డేటా టైప్ అయితే మెన్షన్ చేసావో అదే డేటా టైప్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. రిటర్నింగ్ డేటా టైప్ ఏదైతే రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఇక్కడ నువ్వు డిఫైన్ చేసేటప్పుడు యాజ్ ఎ హెడర్ లో ఏది డిఫైన్ చేస్తావో నెంబర్ డిఫైన్ చేస్తే యూ నీడ్ టు రిటర్న్ 1 2 3 అంటే న్యూమరికల్. సో ఏబిసిడి రిటర్న్ చేయాలి. సో ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయాలి. దెన్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటా టైప్ varchar 2. ఓకే, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వాల్యూ అయినా నువ్వు ప్రింట్ చేయొచ్చు, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఆర్ నెంబర్ డేటా టైప్. ఎల్స్ యూ కెన్ స్టోర్ దాట్ ఇంటూ యాజ్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ print that variable value in this place. Provide that. నిన్న రెఫ్ కర్సర్ కి ఏం చేసాం మనం ఓపెన్ ఫర్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ ఏం చేసాం v_SQL అని పాస్ చేసి ఫర్ అని చెప్పి మనం ఆ వేరియబుల్ పాస్ చేసి గుర్తుందా? సో సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా ఆ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కి మనం పాస్ చేస్తాం. ఓకే, సో తర్వాత ఇక్కడ రిటర్నింగ్ డేటా టైప్ అనేది రాయాలి. సో ఇట్స్ ఆప్షనల్. నువ్వు రాయకున్నా ఏం కాదు. అయితే ప్రోగ్రాము కంపైల్ అవుతుంది కోడ్. వైల్ రన్నింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ యూ విల్ గెట్ ది ఎర్రర్. ఎందుకు? ఫంక్షన్ మస్ట్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. దాని నేచర్ ఏంటి? కంపల్సరీ రిటర్న్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే ఇట్ గివ్ ఎర్రర్. ఓకే, ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేయకపోయింది అనుకో, ఫంక్షన్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఏ వాల్యూ అని చెప్పి నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ skip this also, you won't get any compilation error. Okay, you will get the runtime error. అర్థమైందా? సో అదే if you mention this return statement in the procedure will, so the compiler instruct that return statement will instruct to the compiler, please stop the program where I am seeing the return keyword. అర్థమవుతుందా? కంపైలర్ కి ఈ రిటర్న్ కీవర్డ్ అనేది ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో తర్వాత ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ సేమ్. ప్రొసీజర్లో నువ్వు ఎలా రాసావో అలానే ఉంటుంది ప్రతిదీ. ఓకే, సో లెట్స్ గో విత్ ద థింగ్స్. ఓకే, సి ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. Header of the function, execution of the part. So meaning body of the part. Okay, so header function consists of signature of the PL SQL function. So దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది పారామీటర్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ డిఫైన్ దట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. సో ప్రొసీజర్లో అయినా కూడా ఏం చేస్తుంది? సో విల్ మెన్షన్ ది ఎగ్జిక్యూటబుల్ కమాండ్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ 1 by 1. So in the same way here also you will provide the executable commands. So see, functions are a standard alone named PL SQL block that is mainly used for calculation purpose. So functions mainly used for calculation purpose. To perform any calculations, usually we'll use the functions. So if you want to perform any logical data flows, if you want to insert the data, if you want to create the table, so you may go with the procedures. So whenever you are performing the DMLs or DDLs, data control language, anything, then you will go with the procedures, not with functions. So you may achieve it the same thing here as well, but we cannot able to use. So functions can be, so in just the female candidate, male candidate, iddaru work chestunaru, కానీ you can go with the male. So majority of the companies will go with the male candidates because so we no need to provide the security that some male candidates. So female candidates we need to provide the security. So there is some discrepancies for that. So ikkada emotadi, so no, again, so if you are putting that DML operations or DDL operation inside the function, okay, so function ni execute చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? If you are hiring like a female candidate into the management, like into your project,
Okay, so if you are reaching like the day is like ఏం చెప్పాలి మెయిల్ క్యాండిడేట్, సో టిల్ లైక్ 9 o'clock 12 o'clock అయినా వర్క్ చేస్తాడు. ఆయనకి నువ్వు ఎటువంటి సెక్యూరిటీ ఇవ్వవలసింది, ఈ కెన్ ఏబుల్ టు గో అలోన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, she is like staying more than like greater than 9 p.m. So the organization people will arrange some security guard with as a security guard and will safely drop them into house. So there is some extra efforts we need to put for the female candidates. అర్థమవుతుందా? సో ఆ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ అంటే ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ, సో ఆ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ కోసం వీ నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ప్రాగ్మా అటానమస్ ట్రాన్సాక్షన్. ప్రాగ్మా అటానమస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో మనము ప్రొసీజర్ రాసేటప్పుడు ప్రాగ్మా అటానమస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రై చేసాము, అవ్వలేదు. సో విల్ గో విత్ టుడే. ఓకే, సో దెన్ ఫంక్షన్ షుడ్ functions are used రిటర్న్ కీవర్డ్ టు రిటర్న్ ఎ వాల్యూ. సో మనకి ప్రొసీజర్ లో వాల్యూ రిటర్న్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? ఫంక్షన్ ప్రొసీజర్ లో వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? ప్రొసీజర్ లో అవుట్ పారామీటర్స్. ఎస్, అవుట్ పారామీటర్. గాట్ ఇట్. Okay, so if you want to provide the input to the procedure, we'll use the in parameter. So if you want to print the data, we'll use the out parameter. Okay, so whereas in the function we have in parameter, in out parameter, out parameter. So but we are not printing with the out parameter here. So function is returning the value based on the return keyword. Okay, so what is the use of the out parameter, in out parameter, we will see in the later class. Okay, for today we will go with the, as of now we will go with the return keyword. Okay, so function should a function should be wait here see. So the function use return keyword to return the value. ఓకే, సో ఆ ఫంక్షన్ రన్ చేసినప్పుడు ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందని నీకు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, యూ నీడ్ టు గెస్ దట్. ఓకే, సో అండ్ ది డేటా టైప్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్. సో మీనింగ్ ఆ ప్రొసీజర్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క డేటా టైప్ అనేది నువ్వు డిఫైన్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఏ ఫంక్షన్ షుడ్ బి ఎయిదర్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ ఆర్ రైజ్ ది ఎక్సెప్షన్. సో కంపల్సరీ రిటర్న్ కీవర్డ్ అనేది ఏం చేస్తారంటే వాల్యూ నన్ను రిటర్న్ చేయాలి. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ నాట్ రిటర్నింగ్, ఇట్ గివ్ ది ఎర్రర్. రిటర్న్ కీవర్డ్ అనేది రిటర్న్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వాల్యూలో రిటర్న్ ఏం చేయలేదు అంటే ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్. ఓకే, సో that is return is mandatory in function. Return is mandatory in function. Okay, so function with the no DML statements can be directly called in the select query. Okay, so procedure ni we can able to execute using execute command. The meaning it will frame some anonymous block, begin and end madhyana procedure ni execute chestam. That meaning emani, so you can able to execute the procedure in PL SQL block only. Okay, so but function we can able to execute from the PL SQL block and as well as the select query. So usually, you know, you people are already use some functions, substring function, NVL function, NVL2 function. These are all the inbuilt functions. Okay, inbuilt functions ni you cannot able to execute that by using execute keyword because it is a function. So the functions you can able to execute using the select query, either select query or PL SQL block. So we'll see some examples about that also. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం functions with no DMLs and no DMLs అంటున్నాం. ఇక్కడ not only DMLs, DDLs also. DDLs and as well as data control language also. So ఇవి 3 లేకున్నప్పుడు you can able to directly call that. అర్థమవుతుందా?
So in select query. So whereas the function with the DML operation can only be called from the other PL SQL block. So function లో DML operations అనేటివి ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ ని నువ్వు ఒక anonymous block నుంచి మటుకే కాల్ చేయగలుగుతావు. Not only anonymous block, you can able to call from any named block also. అంటే function you can able to execute from the procedure, function you can able to execute from the PL SQL block. Okay, so a function ki DML operation lekapothe you can able to execute from select query as well. So function execution ki two ways unnai ikkada. PL SQL block okati, select query okati. Okay, so it can have nested blocks or it can be defined and nested inside the other blocks or packages. Okay, so function lopala nested blocks manam rayachu. Begin లోపల ఇంకొక బిగిన్ రాసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో it may get those type of chances. Okay, so you can able to provide the nested blocks. Okay, so the values can be passed into the function or fetched from the procedure through the parameters. So function ki value నేను పాస్ చేయాలన్నా will use the parameters. ఓకే, సో ప్రొసీజర్లో నువ్వు వాల్యూ పాస్ చేయాలన్న పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం, ప్రింట్ చేయాలన్నా కూడా పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ పారామీటర్స్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది కాలింగ్ స్టేట్మెంట్. సో నువ్వు ఏదైతే పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేస్తావో కాల్ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు డిఫైన్ దట్ పారామీటర్స్. We need to define that parameters and we need to assign the value for that. Okay, so a function can also return the value through out parameters other than using return. So functions అనేటివి రిటర్న్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేయకుండా, సో దాంతో పాటు రిటర్న్ తోటి ప్రింట్ చేస్తుంది, అలానే అవుట్ పారామీటర్స్ తో కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ దట్. So I'm defining the same function here. Okay, see, create or replace function name and parameter data type. Parameter is in parameter and data type. So we don't need to mention the size for this. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి సింటాక్స్ లో రిటర్న్ కీవర్డ్ ఈస్ mandatory. Return keyword is mandatory. Okay, okay, so function ని యూజ్ చేసి మనం వాల్యూని ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ నేమ్ parameter data type. Okay, is in parameter. Okay, so return data type. Okay, so as I said, like we need ఇక్కడ రిటర్న్ డేటా టైప్ లో నేను సైజ్ మెన్షన్ చేయలేదు. సో కంపల్సరీ మనం సైజ్ మెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటున్నా, చూడాలి. సో ఓకే, సో బిగిన్ ఈజ్ ఆర్ యాస్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. తర్వాత బిగిన్, okay, return. So I'm directly returning the value what the parameter you are passing, that I am returning that. Okay, so now I am trying to create the function. Okay, so no need to define the return data type as well. Return data type size. Okay, size of the two we no need to define in as the parameter as a return keyword also. You need to mention the size for variables. Okay, so now I created the function. Okay, so how we executed the function yesterday? So by procedure, okay, by using the execute
By using the execute, we executed the procedure. So I am trying to do the same thing for this. Okay, so see here, sample function is not a procedure or is undefined. ఏం చెప్తుంది ఈ శాంపుల్ అండర్ స్కోర్ ఫంక్షన్ అనేది ప్రొసీజర్ కాదు లేదా అసలు ఆ ప్రొసీజర్ అనేది నువ్వు డిఫైన్ చేయలేదు చెప్తుంది. ఓకే, సో we can able to execute begin. If you want to execute the function returning a value, function return చేసినప్పుడు ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని we need to keep that into some variable. So the function is returning a value. Okay, రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఆ రిటర్న్ ని స్టోర్ చేసుకునే దానికి ఒక ప్లేస్ కావాలి. So while fetching the data from SQL to PL SQL, what we are doing, we are defining some variables and keeping the values into that particular variables, correct? So in the same way, function రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఆ వాల్యూని నీకు చూపించడానికి కోసం ఒక వేరియబుల్ అనేది కావాలి. సమర్థన? సో begin and end. ఓకే, సో ఇన్పుట్ పారామీటర్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఏం జరుగుతుంది, ఈ ఫంక్షన్ అనేది నీకు వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూ ఎక్కడ ఉంచుకోవాలి? So you are not saying like you are not using any assignment operator here. So the function can able to return the value, but where you are keeping this, we don't have any option to keep here, right? So we need to declare some variable. See, if you haven't put that, you will get the error. Again, it will get the same error because so if you are executing in this way, it treat like Oracle will treat like I said, this is the procedure. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ప్రొసీజర్ అని అర్థం చేసుకుంటుంది Oracle. So if you want to execute the function, we need some variable. What the return type we have, we need to declare the data type as set return type. ఏదైతే డేటా టైప్ ఉందో దాని యొక్క డేటా టైప్ తోటి ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయాలి. డిక్లేర్, okay, so you can define any variable. So v underscore var2 of 20, declare the variable. Okay, now I'm trying to assign the value into this. Now I'm trying to assign the value by using the function. Now the function will execute here and store the value into v variable. Okay, so now I'm running this. It is not displaying here. Okay, if you want to see that what the value is returning. Okay, so we need to on the server output on. Okay, so and we need to display that value by using so what the value we have v. Okay, so the returning value we are capturing into variable and we are printing that variable here. Okay, so whereas in the procedure we no need to define any variables here. So as a input, so function input ఇవ్వడానికి ఇక్కడ వేరియబుల్ తీసుకోవట్లేదు. సో నువ్వు రిటర్న్ చేసే వాల్యూని స్టోర్ చేసే దానికోసం ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకొని we are storing that value into this variable and printing that variable. Okay, this is one way of execution the function. Okay, so then as I said, we can able to execute using the select query. What are the things we are performing here? Okay, so using the select query on dual. How we are executing the functions NVL function, NVL2 by using dual table only, right? You can able to execute from employee table also, but it will execute like a 15 times in this.
Okay, we don't have a table here, so we'll use table. See, my table is having 12 records. The function is executing 12 times. For every row, the function will call here. Okay, so the function. Okay, so we have some other examples also. See, so we are passing here as we can execute in this way, two ways. We already done that. Okay. So functions we can use for the to perform the calculations and చెప్తున్నాను. Okay, so let's try with the calculation sum of two numbers or something like. Can pass the two numbers and try to run that. Okay, and try to run that. Okay, so we try with the normal one, then we'll go with this. Create or replace. Okay, create or replace function name. So find max val. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, రెండు నెంబర్లో నుంచి if you pass two values, then it can find out the maximum value in the both of the values. Okay, so I'm passing the two parameters here and returning the number. సో ఏం జరుగుతుంది, రెండిట్లో నుంచి రెండు నెంబర్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాం. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. సో ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ యాజ్ అ నెంబర్. ఓకే, సో దెన్ బిగిన్. సో ఏం చేస్తున్నాను, నువ్వు పాస్ చేసే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఏబి లేదా XY అంటుంది. సో ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై, దెన్ సో ఓకే, ఫర్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ we need to define one additional variable. Okay, so z నెంబర్, z అనేది ఒక నెంబర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, సో x అనేది గ్రేటర్ దాన్ y ఉందని చెక్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ y, then I'm making as a z equal to x. Okay, so else ఏం చెప్తున్నాను, z equal to y. So if you are comparing with two people, so a is greater than b, it is false, meaning b is greater than a. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి ఆర్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ వై. అది ట్రూ అయితే ఎక్స్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది, లేదు అంటే సో వై ఈక్వల్ టు వై అనేది పెద్దది కాబట్టి ఎల్స్ అని చెప్పేసి నేను డిఫాల్ట్ గా జెడ్ ఈక్వల్ టు వై పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ది ఫంక్షన్. Function is compiled. Okay, now I am trying to execute this simply by passing the by using the select code. Okay, 10, 20. 20 is the maximum. Then you can add some additional string here. Max of number is. This is compiled, right? Numeric or value error, character to number conversion error. So ఇక్కడ ఏం జరిగింది, you define the number data type. So you said like I am going to return the value as a number. So in that way, I declare the variable as a number here. Okay, as a number here. Okay, so here I am providing the return చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాను నేను, క్యారెక్టర్ ప్లస్ నెంబర్ రెండు నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో అందు గురించే నీకు అది ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ యాస్ ఏ varchar.
cat 2. Number also we need to provide the size. I created that. Now see, max of two numbers is 20. You can able to pass the max of two numbers. So here numbers only able to pass that to understand very clearly. So x, make it as y. See, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది as dynamic string అనేది ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఇక్కడ. So by using concatenate operator, we are framing the dynamic string here. So ఎక్కడి వరకు అయితే స్టాటిక్ గా ఉందో దాన్ని టూ సింగిల్ కోట్స్ మధ్యన రాశాను. So I make it as a two single quotes. So I can put it in bracket also inside that single quote. Okay, so we'll use in this way. Okay, so now see that variation of executing this, right? Okay, function compile. ikkadi varaku aithe neeku static indo static as a string. Okay, then you can concatenate and provide the dynamic value from where you need to capture that. ఇక్కడ x అనేది ఏం జరుగుతుంది, x లో నువ్వు యాజ్ ఎ ఇన్పుట్ ఏం పాస్ చేస్తావో దట్ కెన్ అపెండ్ హియర్, దట్ కెన్ బి రీప్లేస్ విత్ x. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను కన్కాటినేట్ అండ్ కామా కోసం. సో ఐ నీడ్ టు సెపరేటెడ్ ది టూ వాల్యూస్ యాజ్ ఏ కామా సెపరేటర్. సో ఐ మెన్షన్డ్ యాజ్ ఏ కామా హియర్. If you have any doubt, it's like a very important things. So you need to frame these dynamic queries. Yesterday we see, right? So we saw yesterday. Okay, so now see, you will get some better understanding of this. Max of two numbers 10 comma 2 is 20. So you want to define in this way. Okay, సో డిక్లరేటివ్ స్టేట్మెంట్లో కూడా సో ఫంక్షన్ని ఈ విధంగా కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఫంక్షన్ని ఈ విధంగా కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. సో క్రియేట్ రీప్లేస్ లేకుండా సో అనానమస్ బ్లాక్లో కూడా సో ఏం చేసాం మనం డిక్లరేటివ్ స్టేట్మెంట్లో కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిక్లేర్ ది ఫంక్షన్స్ ప్రొసీజర్స్ అంటున్నాం. సో నవ్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ సమ్ ఫంక్షన్ హియర్. ఓకే, సో ఏబిసి అనే 2-3 నెంబర్స్ కావాలి. సో దెన్ x in y n and make it as a function here. Let's try with that. Declare. I change this something here actually. So while declaring the function inside the declarative section, so we need to invoke that. So declaration need to be happen in the declarative section, that the execution need to be happen directly in this place. So ఇక్కడ ఏం చేశాను ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేశాను with the two parameters. Okay, so then I am making as a number, returning the number. Okay, so and I declare for returning the value. So I declare the z parameters. How the normal function we declare, in the same way I declare. Okay, so I'm comparing that and I'm returning the value till this. This is my function declaration. So while declaring these type of things, we need to invoke that procedure or function, that declarative statement itself. అర్థమవుతుందా, నువ్వు ఇక్కడే ఆ ఫంక్షన్ ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ. సి ఇన్వోకేషన్. If I remove this, you will get the error. Got it? So if you are declaring and invoking that both things, you can able to see that. So by mentioning the set server output on, you can able to
See here. If both are the named blocks, so function, if you execute the function or procedure, it will give the PL SQL procedure successfully completed only. See. Okay. I'm executing the function here. So function execute chesna koda, procedure execute chesna koda, you will get that procedure successfully completed. అర్థమవుతుందా? ఫంక్షన్ ఇన్వోకేషన్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? ప్రొసీజర్ నుంచి అవుతుంది. నార్మల్ బ్లాక్ నుంచి అవుతుంది, అనానమస్ బ్లాక్ నుంచి అవుతుంది. అనానమస్ బ్లాక్ అయినప్పుడు కంపల్సరీ ఏమవుతుంది? సో ఇట్ విల్ గివ్ ది ప్రొసీజర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. Okay, so I did some mistake here. I corrected with this. So by mentioning that, so procedure ni as anonymous block లో డిక్లేర్ చేయాలన్నా ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేసి నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలంటే డిక్లరేషన్ జరిగినప్పుడు దాన్ని యూసేజ్ అనేది కూడా అక్కడే అదే anonymous block లోనే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే సో యు ఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ ఎనీవేర్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. సో యాజ్ ఏ anonymous block ఇచ్చినప్పుడు సో ఫంక్షన్ ని నువ్వు అక్కడే మనం ఇన్వోకేషన్ అనేది చేయాలి, ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేయాలి. సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రన్ దట్. ఓకే, సో here you can add some things here like varchar2. So how we change now? సో ఎక్కడైతే ఈ ఫంక్షన్ లోపల మనం ఏదైతే చేంజ్ చేసామో సో దట్ థింగ్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ హియర్ యాజ్ వెల్. సో టేక్ దిస్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. సేమ్ అక్కడే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో మీకు అక్కడ ఇలానే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, invoking that, see max of 2 numbers is అని చెప్పి నీకు 200 చూపిస్తుంది. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ది functions. Okay, so function can able to return only one value. Okay, is there any way to return more than one value? Is there any way to return more than one value? Okay, yes, we have the way to return more than one value. So as I said, like a ref cursor is work with the more number of records. So if that ref cursor data type is return data type is sysref cursor, it can able to fetch any number of records. It can able to print that. Okay, so let's try with that. Then we'll see that. So this function we can done with the see. Create or replace function get all employee or get all course courses. So get all courses function I written here and we are getting the data from courses. Where we are seeing that courses, right? Okay, so I'm printing that by mentioning this simply. I compile the function. Okay, now I'm trying to execute that function. Function is compiled. Procedure is compiled. Function is compiled. While executing of the function or procedure, it will give the procedure successfully completed. So function execution ekkadi nunchi jarugutadi? Select query nunchi jarugutadi leda anonymous block nunchi jarugutadi. Anonymous block ante meaning enti? Procedure. It can understand the system is a procedure. Okay. Now I am executing that. See, now the function is returned more than one value. So if you want to see that output, see, take that from the screen and print this.
Okay, you can observe here like for every value is different. So whatever the records, how many records we have, that many records are displayed, are printed here. So you are executing from this function as a PL SQL block. So if you have any trouble, you will get that. Else you won't get any trouble. So simply take that, describe that, and go with the open declaration or pop-up describe any one of that pop-up describe. Okay, so execute that simply. We don't need any output. So if you have any returning issue, you will get the error definitely. So the function can able to return more than one value by using this is ref cursor or the data type is the collection. Collection అనేది ఏంటి అంటే so ఇది variable. So variable is a container which is used to store only one value. So collection is also a variable which is used to store more than one value into the same variable. అర్థమవుతుందా? కలెక్షన్ అనేది ఒక టైప్ which is used to store more than one value. ఓకే, సో ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకునే దానికోసం మనం యూజ్ చేస్తాం. సో స్టోర్ చేసుకున్న వాల్యూని యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ రిటర్న్ అట్ ఏ టైమ్ బై యూసింగ్ ద రిటర్న్ కీవర్డ్. యు ఆర్ ప్రింటింగ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, but the variable is having more than one record. So tomorrow we'll see about the how to use the out parameter in the function, and we'll see the remaining things by tomorrow. Okay, so this is about the functions and procedures. Okay, so if you attend any interview, 200% you will get the question like what is difference between procedure and function. Okay, so procedure is mainly designed to perform the logical data flows or to perform the group of executable commands. Okay, so function is mainly designed to perform the calculations. Okay, as I said, like we can able to perform the insertions, updations in functions. Okay, so now we'll see that as well here. Now I am trying to take the data from course table and inserting the data. Okay, so simply select star. Yes. Okay, so I'm taking the data from this. Simple గా ఇదే ఫంక్షన్ లోనే చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ది కర్సర్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హియర్. ఓకే, ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ది number. Okay, so like a v is the number. Okay, so I'm trying to insert the data 180. Okay, so I'm inserting this record, returning the v. Same, I'm added the DML statement for this. See the function get compiled. So compilation error. Okay, so wait. So what the error? If you want to see that error message, go to this error tab. Okay, see here. Quotated string not properly terminated. Ikkada 8 line number 8 51. Okay, so go to the code line number 8. So toggle line numbers. Okay, so I forgot to add the parentheses. Okay. Okay, if you want to see the error messages, you will get in this place. Okay, so errors keyword. Okay, so now I'm compiling that.
code compiled, no error, no error. Okay. So now I'm executing this function. I'm executing this function by anonymous block. From PL SQL, I'm executing this function. Okay. So it is saying integrity constraint violated, parent key not found. Okay. It's okay. So we have ID column 101, department is 70. Okay, so what the values we have in this, we can insert that only. So 150. 150 I'm inserting. Now that compiled. Now I'm executing it again. Okay, now it got inserted. See, if you want to check that, same record you can see in two types. Same record you can see in two times. 150. Okay. You can able to see that function is executed and inserted the data while performing with the PL SQL block. Okay, if the function is having the DMLs. Okay, so I need to use the commit also inside this. Okay, usually we need to use, else it will give the error. Okay, so now I am removing this 150 and 101. Okay, DPT. So if I want to delete only one record from this, what I need to do? Now I have these two records. If I place like a select star from the DEPT, so now we have this all. Okay, now I need to delete only from 101 record. We have two records for 101. I need to remove only one record, either one. Now tell me. No, not required. Row ID is one answer. We no need that. We can able to delete directly. And ID equal to 0. Now we are getting the 2. Now I need to delete only one record, either one of. No, not required for row IDs. Without row ID, tell me. Now, if I want to retrieve either one of the record in this. So if I have like a table is having like 100 records. Now I need to retrieve first 10 records from the table. How can we retrieve? Unique key. No. The NEQ key will help you to mute. What is fine? Simple answer. Okay, so if I use a unique keyword, what will happen here? We'll get the only one record, but it is not eliminating from the table. It is eliminating from the output. If you see the original data, if you run the same query again without any queue, you will get that. Meaning you are not deleting the data in this. Okay, so now I have my table like a select star from courses. Okay, in this I have 13 records. Now I need to fetch only first record from this table. How can I fetch? How can I get the first record from the table? So if I want to get the first record from the table where row num equal to 1. You've seen this query where row num equal to 1. So if I use like row num equal to 2, you won't get the data. Okay, so why will so
if I use like we have like row number first 10 records if you required. So what you will do, mention like row number less than or equal to 10. You will get the first 10 records. Okay. So now we have the 2 records in this query. Now I need to get the first record or second record, whatever it may be. I'm asking, I need only one record. Try to use like you can able to get like where row number equal to 1, right? If you have like 5 records, if you want to delete only 3 records, you try to use a row number less than or equal to 3 or 4. So you are working as an individual here. So you are not working for all the columns, all the courses. You are working for only this particular department number 150 and ID this 101. So అనవసరంగా నువ్వు రో ఐడీలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా ఇక్కడ సింపుల్ గా యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ row num equal to 1. Delete this record. Then you will get the remaining record will be same as is, right? Allow me 1 minute. See what the query we are running like very recently that you can able to get from history, SQL history. Press F8 and you will see the what are the recent commands you executed. Okay, so now I'm deleting this. One row is deleted. Again run this query because you deleted only one record, so you have the remaining records. See here, no other records here. Okay, so now execute the same thing what we executed. F8. Okay, so what the function we created very recently? All course details, correct? This function we created very recently. And we are inserting the data into this table. Okay, we are inserting the data into this table. So by simply I'm taking again the insert statement. So we lost that statement. So why we are using this insert statement inside the function to verify that the function is can able to execute from the select query or not. By if the function is having the DMLs, the function is allowing to execute from the select query or not to verify that we are doing this. Okay, so now I'm creating this function. Okay, so return type ఏదైనా ఉండని. So I'm not bothering about the return statement. Okay, so now I'm executing with the same procedure.
by using the select query. Right. Real. See, cannot perform a DML operation inside a query. So here the select query is having to perform the data retrieval. So inside the select query, you are hiding that logic and performing that inside the function. So you are calling that function inside the select query. So meaning the function is function లోపల DMLs ఉండడం వలన so function can allow to execute from the select query. Okay. So if the function is having the DMLs, select query నుంచి DMLs ని perform చేయడానికి మనకి allow లేదు. See చెప్తుంది ఇక్కడ. So cannot perform a DML operation inside a query. So this is the error you will get. So to avoid this error, we'll make it as a procedure as a pragma autonomous transaction. See, can you check for the spelling? Okay, so now pragma autonomous transaction as defined for this function. Now this function is having the DMLs. So however, we can able to execute data from PL SQL block. You are not getting any error. Now I am trying to execute the same function from the select query. Okay, so here we are using the cursor. Okay, so I am changing as a number and the data type also number. Okay, change this. Now I am trying to execute this function returning the value with null because you haven't assigned anything. Okay, now check that in a table. We executed 2 times. So before by using cursor also, open cursor annappudu, if you haven't passed any select query to the for return cheyadaniki edaina no query pass ayapothe, you will get the error. For ref cursor, it must expect some select query. నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ రిటర్న్ డేటా టైప్ యాస్ ఏ రెఫ్ కర్సర్ ఇచ్చు. సో హియర్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు యూ హ్యావెంట్ అసైన్ ఎనీ సెలెక్ట్ క్వరీ ఫర్ దాట్, యూ పాస్ లైక్ అ నల్ వాల్యూ ఫర్ దిస్ రిటర్నింగ్ వాల్యూ. అర్థమవుతుందా? సో ఈ కర్సర్ కి నువ్వేం చేస్తున్నావు, రిటర్న్ వాల్యూ అనేది నల్ పాస్ చేయడం వల్ల కర్సర్ కి సిస్ రెఫ్ కర్సర్ అయినప్పుడు కంపల్సరీ ఏదో ఒక క్వరీ వెళ్ళాలి దానికి. అర్థమవుతుందా? సో బికాజ్ ఆ క్వరీ ఇప్పుడు ఎక్కడ అవుతుంది, ఇక్కడ ఐ యూజ్ కమిట్ హియర్, యూజ్ ద కమిట్ హియర్ వైల్ ఇక్కడికి వచ్చినంత వరకు టిల్ రిటర్న్ క్లాస్ వరకు నాకు ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి కమిట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో ఎర్లియర్ వి గాట్ సమ్ ఎర్రర్, రైట్? ఇన్ దట్ కేస్ the insert statement has been inserted into the courses table. You may get some doubt like we executed only one time, we got 3 records here. అదే కదా నీ డౌట్, 3 రికార్డ్స్ ఎందుకు వచ్చాయని చూస్తున్నారు మీరు. 1 టైం ఒకసారి ఎర్రర్ వచ్చింది రెఫ్ కర్సర్ యాజ్ ఎ రెఫ్ కర్సర్ ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు కూడా ఇన్సెట్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కమిట్. అర్థమవుతుందా? సో టు అవాయిడ్ దీస్ కన్ఫ్యూజన్స్ విల్ యూజ్ ది at end of the block we'll make it as a commit or rollback. So the commit reaches, so then we can make it as a
exception block lo rollback. So to control the DMLs as a valid manner or to perform the valid transactions. So transactions, if you are performing like a parent transaction, inside that you may go some do like a nested transactions. A nested transactions, so ఏ ఒక transaction fail అయినా నీ main transaction ఆపాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు you are trying to withdraw, send the money from one account to another account. సో నీ అకౌంట్ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది చూసినావా, అది పేరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. నీ అకౌంట్లో నుంచి డెబిట్ అవ్వడం ఒక ట్రాన్సాక్షన్. దెన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద మనీ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్ టు అనదర్ అకౌంట్ ఈజ్ అనదర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో వాడి అకౌంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత టు గెట్ ది కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్ గాయ్, రివర్స్ మెసేజ్, అది ఒక ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. పేరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంది, who are sending the money, that is the parent transaction, main transaction. Inside that you are performing some nested transactions. ఆ nested transactions ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు that need to be ఏంటి, పేరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, ఏటీఎంలో విత్డ్రాల్ చేయడానికి వెళ్తాం. ఇఫ్ దట్ ఏటీఎం డస్ నాట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్, సమ్ టైమ్స్ ఏంటి నీ అకౌంట్లో డెబిట్ అవుతుంది మనీ, కానీ ఏటీఎం వాడికి డెబిట్ అయ్యి ఉండదు. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ట్రాన్సాక్షన్ అది రీఅడ్జస్ట్ అవ్వడానికి నీకు యూ విల్ రైజ్ సమ్ డిస్ప్యూట్. సో యూ విల్ రైజ్ ద కన్సర్న్ విత్ కస్టమర్ కేర్ యాజ్ ఎ డిస్ప్యూట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెండ్ హియర్ ఇన్ సో అండ్ సో ఏటీఎం అని చెప్పి నువ్వు కంప్లైంట్ చేస్తావు. సో దెన్ దోస్ పీపుల్ విల్ డ్యూ ది సి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీక్ వన్ టైం అన్నట్టు ఇలాంటి ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయి ఉంటాయి కదా, మిస్లీనియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని ఒకసారి కరెక్ట్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? సో టు వర్క్ యాజ్ ఎ ఇండిపెండెంట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది సపరేట్ గా రన్ అయ్యి ఆ సెలెక్ట్ క్వరీ అనేది సపరేట్ గా రన్ అవుతుంది ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రన్ దాట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద select query. So if the function is having the pragma autonomous, you can able to perform the insertions, deletions, and as well as create table, everything you can allow. So this pragma autonomous transaction is a security guard for the gender, as I explained. Male employee and female employee is having some troubles. Okay, so the female employee can expect the security help. సో నీకు అడిషనల్ గా కాస్ట్ ఎఫర్ట్ పడుతుంది పైన, అర్థమవుతుందా? సో టు అవాయిడ్ దోస్ విల్ గో విత్ ద ప్రొసీజర్స్ బెటర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫంక్షన్స్ అండ్ ద ప్రొసీజర్స్. ఓకే, సో విల్ సీ సమ్ tables and all those things. I prepared some tables. Okay, so in this user only, so courses enrollment details, I'm going to explain like a, we have if you want to enroll the course, what are the courses available from your side. So our courses ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ కోర్స్ ఎన్రోల్ చేయడానికి ఏం చేయాలి. So if you want to insert any student to the student table, so I prepared some tables actually. Okay, so I need to prepare some document for that as well actually. See, all underscore tables. Sorry, user underscore tables we need to see. If I go with all underscore users, you can see all users tables. So I need to see my tables. See, now I need to see the data from this query. From all, I need to frame the query like this. Select star from departments, select star from instructors, select star from students. I need to frame the query like if you have like 100 tables, I need to frame the same query for every table. So how can I frame dynamically? Yes, I need to frame using this user underscore tables. I need to frame some query. Select star from employees. Then the select star from ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ departments. Okay, so ఇది ఒక query. Okay, I need to frame the same query for instructors. And it will go for the cross sign.
Not expecting. I'm expecting this way. Select star from students. You need to frame this query by using the user underscore tables option. I need to get this output from this user underscore tables option. How we created the function very recently as a written keyword, we appended some strings and everything. The same way we need to perform this. ముందు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? Now I need to frame these queries for each and every table of my schema. సురేష్, మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైందా? కాలేదా? సరే తమ్ముడు, ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అంటున్నాను, సరే యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్ అంటున్నాను. So now I am able to see what are the tables is having from my schema, correct? Now I need to see for each and every table what are the data is available from my schema. అంటే ఇందులో ఉన్న టేబుల్ ప్రతి దాంట్లో నుంచి నేను I need to see the data. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ అని ప్రతిదీ నేను రాయాలి, అవునా? ఇప్పుడు I taken the data from this and I'm appending the select star from keyword for each and every table name, correct? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను? సెలెక్ట్ క్వరీ కావాలి. By using the simple select query, I need to frame these type of queries as an output. Man. Select star from users underscore tables అంటున్నాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? You are getting for each and every table of your schema. Okay, I need to write the query to verify this all tables. నేనేం నా రిక్వైర్మెంట్ చెప్తున్నా. ఓకే, నేనేం చేయాలి? ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్ ప్రతిదీ తీసుకొని I need to see the data in that particular tables. What are the table is having the data? Select star from employee, select star from department, select star from instructor, select star from students అని ప్రతి దానికి నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అపెండ్ చేసి నేను క్వరీ చూడాలి. Now, yeah, the system need to be generate that statement directly. Not at all required. By using simple select query, you can able to achieve with this. Select star from dual users. Select star from? Select star from dual ని ఆ స్ట్రింగ్ లో రాస్తాయి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆ క్వైరీని డ్యూల్ లో రాసి డ్యూయల్ లో రాయమంటున్నావా? అవును. నో తమ్ముడు, తప్పు. Okay, so I don't want to waste my time and your time as well. So Tirupati, you given some partial answer correct. Okay, so I'm like a select star from, so I need this string for each and every table. Okay, and I'm appending for this. So what the required here, we need the table name, so I'm going to add the table name. Okay, so now execute this. You can able to see select star from department, select star from instructors. Okay, now we need some semicolon here at the end of the table name. So for that we can use the string. Take this.
and remove this. What are the things you mentioned here? And execute each and everything one by one. ఒకే రెంట్లో అన్ని టేబుల్స్ తీసుకోవాలని అర్థమవుతుంది. మీకు అలానే అర్థమైందా? టేబుల్స్ రిప్రజెంట్ అవ్వాలి. అరే నేను ఇక్కడ కింద అవుట్పుట్ చూపించానా నీకు? ఐ నీడ్ దిస్ ఇన్ దిస్ వే అవుట్పుట్ అని చెప్పి. అవుట్పుట్ చూసినా కూడా అలానే అర్థమవుతుందా? ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. క్వశ్చన్ అర్థం కాలా అంటారు ప్రతిసారి. క్వశ్చన్ ఎందుకు అర్థం కాదు? నేను ఇక్కడ చూపిస్తుంటే మీకు. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్ అన్నావు. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లైక్ సమ్ స్ట్రింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ టేబుల్ నేమ్ అని చెప్తున్నా. ఏం ఇక్కడ నీకు అర్థం కాకపోవడానికి ఏముంది క్వశ్చన్? తెలుగులోనే చెప్తున్నా కదా, ఇంగ్లీష్ అంటే కూడా చెప్పట్లేదా నేను? So I need to retrieve the table from user underscore objects. Okay, so if I want to, so what are the table is having my user underscore tables. So I need to see, I need to retrieve the data from each and every table. So I need to frame some dynamic queries for that. So instead of writing for each and every select query, so నేనేంది డైనమిక్ సిస్టమ్ నుంచి జనరేట్ చేసి నేను రన్ చేసి చూడాలనుకుంటున్నా అని చెప్పాను. మీకు తెలుగులోనే చెప్పినా కదా. Okay, so let's meet by tomorrow. I forget like what I need to tell here because of this really. Okay, sorry. We are going to explain about this queries. Okay, so I designed these tables and I prepared some procedures and functions. Okay, so if you want to generate, see here, if you want to insert any student information into this table, okay, so this ID is the unique ID. So this need to be generated by system automatically. How it will generate that number? Okay, so what is the relation of each and every table? What is your parent table here? So course, classes, enrollment. So if someone is enrolled here, okay, someone is enrolled here. So what the way? So enrollment చేసినప్పుడు ఎలా ఎన్రోల్ చేసుకున్నాడు, ఏ కోర్స్కి ఎన్రోల్ చేసుకున్నాడు, ఏంటి, ఇవన్నీ చేస్తున్నాను, చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో టుమారో ఐ విల్ ప్రిపేర్ దిస్ full document and I prepared the procedures and functions, but I need to do some more modifications in that. So I'm going to explain this as a small buddy project. Okay. Okay, so you people will get the classes in 1 hour of time. It's already in editing.